Halo, ini sudah jadi. Endingnya jadinya kayak gini, talasnya hancur. Dan kalau mau encer boleh ditambah air. Kalau mau encer kayak gini aja. Nih, talas masak. Talas bukan. Enak banget deh. Tuh, nih bebeknya. Tuh bebeknya. Nih, seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini aku mau masak. Apa kabar semuanya teman-temanku? Ini bebek ya, bebek kering. Ini berminyak banget. Jadi aku nanti pakai geloh motongnya. Ini bebek kering yang sudah dikeringkan tuh. Ya, ini bebek kering dimasak sama talas. Jadi boleh pakai talas, boleh pakai terate, boleh apa aja, terserah selera masing-masing ya. Tapi ini aku mau pakai talas. Sama ini piring bebek. Kayak gini, kita kupas dulu talasnya, dipotong-potong.